வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 இல்லை இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ், அதாவது பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறது ஒரு மாணவருடையது. இன்டர்வியூ டேட் 16th January காலையில் 4 noon. அண்ட் ரெண்டாவது ஆள் போர்டு மிஸ் சுமன் சர்மா. DAF, Detail Application Format Keywords, Chemistry, because Chemistry optional, Haryana, Stand-up Comedy and Agriculture, optional is Chemistry. So first, chairperson said, rest my DAF entries. Why stand-up comedy called stand-up? Follow-up, even sometimes seat also still calling stand-up. Okay, leave it. Then monologue on Trump 2. Is it good for multilateralism or threat to it? Opinion on phones getting smarter and humans dumb. I replied to some extent with examples. You want to say we are little dumb? The chairperson, other members smile and here and then they like, ye fast gaya. I smiled. Ye fast gaya na மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். Right? Okay, then number 1. So number 1 question. Career opportunities can be there for a person like you in a chemistry background other than civil services. Can academics and industry can do something on it? What is brand ambassador mentioned in my DAF? That is a detailed application form. What is PPP scheme successful? Counter questions. It's like Peti Padava, Peti Pachao. And I started in Haryana. He is from Haryana. That's what PPP scheme. Counter questions. But some districts like Gurugram have seen decline in child sex ratio. Why this dichotomy after all urban people are so educated? You mentioned professor of practice. Any other scheme to promote academics in industrial collaboration? Number 2, India's contribution in chemistry field. Name some chemistry scientists and their contributions. High gold imports and that getting to temples. No use. How can you use that gold? Do you watch movies? I replied sometimes. Nowhere mentioned in movies in DAF. சம்பந்தமே இல்லாத கேள்வி. Asked about all we imagine as light. It's a movie. Then number 3, long monologue. India is doing in space sector and then asked, it's worth spending so much on the space sector. Shouldn't we use this money on other important areas also? ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் இந்த நம்ம இதுக்கு டிஃபென்ஸ்க்கு எங்கெங்கே நம்ம அதிகம் செலவழிக்கிறோம், தேவையா அப்படிங்கிற கேள்விகள் சாதாரணமாக வரும். இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டது நல்லது. ஏன்னா இந்த கேள்வி ரெடிமேட் கேள்வி, நமக்கு தெரியும், இப்படி தான் அந்த கேள்வி மூவ் ஆகும் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ரியலி ப்ரிப்பேர் இட். அண்ட் ஃபர்தர், ஃபார்ம் டு ஃபோக் மாடல், இஸ் இட் பாசிபிள்? சேலஞ்ச் டு திஸ் மாடல். தென் ஆஸ்ட் whether you read today's newspaper are able to have glanced to paper work and all. Replied just a glance, but still asked, do you think that peace agreement will lead towards peace in Gaza? Because this is the main news and lead news in most of the newspaper. And what has been agreed? And coercive policy of Trump to end the war. Is it better way to deal with such global problems? And number 4. Why Trump not happy with NATO? Reason for it. Provision for finance for NATO. Organic farming, should we have? What about our food security? Asked about Dayanand Saraswati contribution because it's mentioned in the DAF, and contribution of Arya Samaj, other social reformer in last 200 years, and the contribution of Raja Ram Mohan Rai, and the contribution of Sardar Patel. See, இது என்னென்னா, இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் கேள்வி நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஒரு தலைவரை பற்றி அது சம்மந்தமான தொடர்ந்து கேள்விகள் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் அது ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் கோ ஆன் தட். யோசிச்சு பாருங்கள், அப்படியே கேள்வி டக்குன்னு அது ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு. இன்டர்வியூ ட்ரீன்னு பேர், அது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். Okay, which 3 states were not part of India at some time of independent history?
Then how we integrated Hyderabad, Junagadh and Kashmir. இது மூணு தான் ஆன்சர். Why a separate way to integration of Kashmir? So now peace in Kashmir. So we have plebiscite there as we promised. Okay, what about Goa? Was that issue integrated? How we integrated Goa to India? ஏன்னா அதுவும் சிமிலர் தான். 1961 வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கல, தனியாக இருந்தது. அண்ட் ஃபைனலி ஸோ சேர்பன் செட் யுவர் இன்டர்வியூ இஸ் ஓவர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், cardial board, more like an interaction, completely opposite to mock interview. The chairperson was smiling and other members had serious expressions. So this is his impression or her impression. So இது ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம பேசல எண்டில் நம்ம பேசுகிறது தான். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவம் வேறு மாதிரி இருக்கும். மார்க் இன்டர்வியூக்கும் ரியல் இன்டர்வியூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் mock interviews are mock interviews, original interviews are original interviews, right? So keep these things and go and attend the interviews and listen this, right? So thank you very much for listening. We'll see in the next video with the next subject with the next candidate, right? Thank you all. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.